ministrów do spraw turystyki. Konferencja jest z udziałem wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa oraz pana komisarza Apostolosa Tzitzikostas. Bardzo proszę, panie ministrze, może pan zacząć. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu, jesteśmy zaszczyceni możliwością odbycia nieformalnej rady wszystkich ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnych za turystykę i Pana Komisarza. Dzisiaj udało się przedstawić najważniejsze założenia nowej strategii rozwoju turystyki, która dokładnie odpowiada na potrzeby naszej prezydencji. Po pierwsze, Europy jako bezpiecznej destynacji turystycznej. Nam na tym szczególnie zależało, aby pokazać ten ogromny, wielki potencjał gospodarczy, ale również to, w jaki sposób promować regiony i kraje, aby zwiększać potencjał turystyczny. Dzisiaj w Europie mamy ponad 20 milionów osób, które pracują w sektorze turystyki, ponad 3 miliony małych i średnich przedsiębiorstw, które dają 9,5% PKB. Patrzymy na turystykę w sposób odpowiedzialny. To wszystko, co dzieje się wokół nas, konflikty zbrojne, problemy w świecie zewnętrznym, które są, muszą sprawić, że turystyka musi być jeszcze bardziej odporna. Europa ma największy potencjał turystyczny na świecie, a naszą rolą jest to, żeby jak najwięcej turystów z krajów trzecich zapraszać do nas, ale również preferować to, abyśmy mogli korzystać z naszych ofert. Do tego dzisiaj dyskusja polegała na tym, by wymienić się najlepszymi praktykami i muszę powiedzieć, że dzisiaj wszyscy ministrowie odpowiedzialni za turystykę bardzo dziękowali nam za możliwość odbycia takiej dyskusji. Ta rada odbywa się po raz pierwszy z komisarzem odpowiedzialnym za turystykę. Pan komisarz otrzymał tę nominację po raz pierwszy. Turystyka została wywindowana na centrum tak naprawdę również tego obszaru gospodarczego i dlatego uważamy, że jest to naszym wielkim sukcesem, że mogliśmy rozmawiać o nowej strategii, o wyzwaniach i o tym, jak zwiększać wielki potencjał turystyczny. Dla nas w Polsce przy budującej się strategii rozwoju turystyki my w Polsce mamy plan, aby Polska stała się niekwestionowym liderem turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej. I ten program i cel realizujemy, tworząc strategię. Także ja jestem osobiście pełen wdzięczności panu komisarzowi, że mogliśmy porozmawiać właśnie o nowej strategii i wyzwaniach, bo to, co robi Polska, dokładnie odpowiada temu, co robi i planuje pan komisarz, za co chciałem serdecznie panu komisarzowi podziękować. Thank you very much. Thank you, Piotr. Ladies and gentlemen, I'm really pleased to say that today, during this tourism ministerial meeting, we have really done a lot of things, and it has been this meeting has been marked by very, very constructive discussions. I welcome the organization of today's meeting in Warsaw, and I would like to congratulate, in particular, State Secretary Boris for the excellent preparation of this meeting. And I would also like to congratulate Poland, as we value the work so far achieved towards data collection, which is an essential element for both national and European strategies for the sector of tourism. We are united in recognizing the vital role of tourism for local communities, for businesses, and for jobs. We also share a strong commitment to making tourism more sustainable. And I use the word sustainable in its broadest sense. Of course, tourists must not harm the environment. We agree. But it also must respect communities, local identities, cultural heritage, along with infrastructure, national resources and landscape, and the very sites that attract tourists to our cities, villages, beaches, and monuments. The European Commission is currently collecting input for the upcoming European Strategy for Sustainable Tourism that we are preparing. It is going to be the first ever truly European strategy for sustainable tourism. And today I shared my initial ideas on what this strategy should include. We must strike a balance
between economic growth on the one hand and the well-being of the citizens at the destinations. And of course, climate change adaptation, data-driven destination management, between promoting of our cultural heritage and preserving it. Now, our strategy will build on the priorities that are set out in the Tourism Transition Pathway of 22 and the EU Tourism Agenda 2030. And I want to thank all the member states for their valuable contributions so far. But the strategy will also tackle new trends and emerging challenges, such as unbalanced tourism, labor shortages and new skills and training needs in the sector of tourism, the use of digital tools, including artificial intelligence, Europe's global branding, and how we can promote and sustainable and balanced tourism worldwide as pioneers, as leaders in this sector. And crucially, we will work alongside local and regional authorities who are on the forefront of managing tourism flows and impacts on the ground. It is very important to understand that in order to have a successful strategy for sustainable tourism, we need to involve all the key players, local, regional authorities, stakeholders, and of course the member states. Please let us not forget something else. In a world marketed with tension and division, tourism has a unique power today. It builds bridges, brings people together and helps understand each other. And this is what tourism offers: true value and true potential. So we must make sure that all regions, not just the most popular ones, share the benefits of tourism. And we must also keep in mind that tourism is fragile. And under today's complex geopolitical context, we need to be alerted in order to safeguard member states that are close to the conflict zones or businesses like tour operators. But also, what we need to do is to continue listening to the concerns of residents in busy tourist hotspots. Tackling unbalanced tourism requires better flows management supported by reliable data, new technologies, and AI, and also through the creation of DMOs, Destination Management Organizations. When it comes to unbalanced tourism, I want to tell you that I have seen the demonstrations. I have heard the concerns of citizens in some destinations, clear and sound, and really loud. Unbalanced tourism is a real and serious challenge, ladies and gentlemen. But at the same time, we must respond to these concerns with facts. Housing pressure and strained infrastructure are complex problems. Tourism is a factor, yes, but it is not the only one, and certainly not the sole cause. We must resist oversimplified narratives and avoid the rise of tourism phobia. And while the benefits of tourism go way beyond economic gain, it's worth remembering that tourism provides 20 million jobs in Europe, counts over 3 million small and medium businesses in the European Union, and contributes 10% to the EU GDP. In some regions, entire livelihoods depend on tourism, creating both strength and fragility. And I take this responsibility very, very seriously.
Ladies and gentlemen, let me conclude by reminding that in May, a month and a half ago, we launched a targeted consultation for the strategy that we're preparing. And this week, we opened a public consultation, giving not only public authorities, but also experts and citizens all across the European Union the opportunity to share their views and proposals on the future of tourism in Europe. Once we have gathered and assessed all the contributions, and I hope many will take part in this effort, early in 2026, I will present the first ever European strategy for sustainable tourism. So I look forward to sharing it with you, and I want again to thank and congratulate the Polish presidency for this remarkable work they've done these past 6 months. Thank you very much, Piotr, for inviting us here for a meeting that I would consider was of crucial importance, especially now that we are preparing this strategy for tourism. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Mamy teraz czas na pytania, jeżeli takie są. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dzień dobry, Małgorzata Orlikowska, Wiadomości Turystyczne. Chciałam zapytać, kiedy, jakiego rodzaju dokumentem będzie ta strategia? Czy to będzie akt prawny, czy to będzie jakiś dokument? Europejska czy polska? Europejska, o której Państwo mówili. Tak. Jaki jest harmonogram prac nad tą strategią? Pan tutaj Apostolos mówił o początku 2026 roku jako dacie takiej pierwszej wersji. To Yeah. The consultation will end at the end of August. And of course, the discussions with the member states and the stakeholders will continue on. Then we will process all the information, and the presentation will be around March or April of 26 of next year. And it will be a strategy that will cover all the major issues that today tourism is facing in Europe. I remind you that Europe is a superpower when it comes to tourism. We are the #1 destination globally, and we need to maintain this leadership. So within this strategy, we will deal and respond to all the major issues that I presented earlier that have an impact on tourism. Ja tylko dodam, że ta dyskusja dzisiejsza i wkład pomysłów i propozycji ze strony wszystkich państw członkowskich obrazował dokładnie także to, co robimy w Polsce. Kilka krajów, podobnie jak Polska, rozpoczęła pracę nad nową strategią turystyczną, dlatego że jesteśmy w zupełnie nowym czasie. Po pierwsze, po pandemii. Po drugie, zakładamy, że konflikt w Ukrainie będzie się jednak finalizował w kierunku pokoju. To oznacza, że dzisiaj tak naprawdę potrzebujemy nowego impaktu w turystyce. My to zauważamy. Mamy w Polsce rekordową ilość turystów w bazie noclegowej. Także w Unii Europejskiej ostatni rok to 3 miliardy noclegów. Paradoksalnie rośnie. To dla nas najważniejsze jest to, żeby turystyka była zrównoważona, aby jak najwięcej turystów z państw trzecich mogło przyjechać do Europy, bo ten potencjał jest jeszcze większy niż możliwości podażowe. Mówiliśmy o tym, że do odkrycia jest Europa na nowo, także cała część krajów Europy Środkowej, która także pokazywała swoje potencjały, które nie ma jeszcze takich promocji. To nie są marki takie jak Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Francja, które dominują tak naprawdę w turystyce światowej.
My chcemy pokazać w sposób zrównoważony potencjał. Mamy tutaj oczywiście także nasz krajowy interes, ale mówimy dokładnie tym samym głosem. Podzieliliśmy się również bardzo ciekawą propozycją. W Polsce rozpoczynamy pracę nad najbardziej innowacyjnym systemem badań w turystyce. To była także jedna z kluczowych dyskusji o tym, jak zarządzać procesami turystycznymi, wykorzystując dane statystyczne i badania, jak programować sztuczną inteligencję. I dzisiaj to, co zrobimy w Polsce, będzie też przykładem dla innych krajów. Wszystkie dane z bazy noclegowej, kart płatniczych, telekomów, trendów Google'a, etc. Wszystko będzie w jednym miejscu po to, abyśmy mogli dane z każdego dosłownie punktu Polski, analogicznie każdego punktu Europy, wskazać i zwiększyć po prostu możliwość skutecznego zarządzania, czy overturizmem, czy w ogóle całymi procesami promocji. To jest niezwykle istotne. I chciałem także podziękować panu komisarzowi za takie pełne zrozumienie i wsparcie. Strategia, także nasza europejska, także strategia turystyczna Polski, przyszły budżet, przyszłe ramy unijne, przyszłego budżetu także powinny pozwolić na to, aby turystyka w większym wymiarze była także finansowana w procesach cyfryzacji, także w transformacji zielonej. Dla nas to są kluczowe elementy, dlatego że z 5% PKB chcemy być na poziomie docelowym 9%, więc mamy takie potencjały. Ale to jest, mówimy w interesie wszystkich państw, dlatego to, co zaproponował pan komisarz, Destination Europe ma być po prostu naszym wspólnym zadaniem w interesie całej Europy i także poszczególnych państw członkowskich. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę jeszcze raz wiadomości turystyczne. To w takim razie chciałam zapytać, ta taka europejska baza danych to jest narzędzie, które kiedy ma się, w jakim przedziale czasowym szansę pojawić i czy były w czasie posiedzenia jakieś kwestie, co do których ministrowie nie byli zgodni? Znaczy, dane statystyczne mieliśmy okazję w czasie polskiej prezydencji razem z GUS-em podzielić się polskimi doświadczeniami i potrzebą badań z Eurostatem i ze wszystkimi narodowymi agencjami statystycznymi, dla których sfokusowanie się na turystykę stało się jednym z celów. I tutaj jesteśmy wszyscy zgodni. Najbardziej innowacyjne projekty w Europie, plus tak naprawdę cała statystyka, która będzie uzupełniana o kolejne wkłady informacji niezbędne w procesie zarządzania, inwestowania w turystyce. Właściwie nie widzieliśmy jakichś punktów spornych. Wspólnie określiliśmy sobie również te kwestie pewnych niebezpieczeństw, które dzieją się na naszych oczach. Konflikt Izrael-Iran, miejmy nadzieję, że już zażegnany w tej deeskalacji procesów. Widać, jak musimy budować odpowiedzialność i odporność turystyki europejskiej. Właściwie nie mieliśmy jakichś zasadniczych różnic. Każdy oczywiście z ministrów pokazywał także własną drogę do osiągnięcia celów w turystyce, bo każdy kraj jest inny, ma inne doświadczenia. Natomiast myślę, że ta wymiana doświadczeń pokazała, że my możemy czerpać z doświadczeń innych krajów i to było chyba najbardziej takie budujące. Bardzo wiele procesów. Podam przykład z Grecji. To myślę, że pan komisarz jest najlepszym ekspertem, ale tam problem overturizmu i jak wspierać i supportować miejsca, które nie są jeszcze ciągle destynacjami turystycznymi w skali globalnej. My to samo chcemy przełożyć w te same mechanizmy na poziom regionów, które jeszcze nie zdobyły się na to, aby być regionami rozpoznawalnymi turystycznie, a mają ku temu potencjał. Myślę, że ta wymiana doświadczeń jest bardzo istotna. Każdy robił skrzętne notatki i myślę, że wykorzysta także we własnych decyzjach we własnym kraju. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, ja chciałem się zapytać, bo wspomniał pan też o polskiej strategii. Czy ona się pokrywa z strategią europejską? Czy tutaj są jakieś jednak elementy, które wychodzą dalej albo są zupełnie odbieżne od strategii europejskiej? Więc po pierwsze, to co jest zbieżne, to czasokres procesu przygotowania strategii. Nasza strategia rozpoczęła się konsultacjami w ubiegłym roku. Rozpoczynamy wyborem firmy we wrześniu i zakończymy proces do końca 2026 roku, czyli czasokres tworzenia strategii europejskiej i polskiej krajowej jest ten sam. Dodatkowo w Polsce rozpoczęliśmy procedurę 16 strategii regionalnych turystycznych. One będą komponentem naszej dużej narodowej strategii
i zleciliśmy 12 strategii branżowych. Tam jest turystyka kulinarna, rowerowa, jeździecka, wodna i tak dalej, i tak dalej. Więc my będziemy mieli ogromny wkład taki merytoryczny do tworzenia naszej parasolowej strategii, a nasz główny cel to jest stanie się przez Polskę liderem turystyki Europy Środkowo-Wschodniej i dlatego to doświadczenia, które są przy okazji tworzonej strategii przez pana komisarza, one będą w pełni kompatybilne. Nam zależy na synergii działań i myślę, że w podobny sposób część krajów wykorzysta także te mechanizmy aktualizacji własnych strategii, bo nie wszystkie kraje mają strategię rozwoju turystyki, właśnie z inspiracji pana komisarza. Pan komisarz rozpoczyna duże dzieło strategii europejskiej turystyki, a to będzie wymuszało również aktualizację strategii, dlatego że jeżeli mamy osiągnąć synergię, czyli jeszcze więcej PKB w budżecie Unii Europejskiej czy w budżetach narodowych, to bez synergii działań nie da się tego zrobić. My musimy ściągnąć z jednej strony jak najwięcej turystów do Europy i wszyscy na tym skorzystamy, a z drugiej strony spowodować, że te blisko 500 miliarda Europejczyków wybierze i odkryje na nowo kraje Unii Europejskiej. Czyli być może nie wyleci do Tajlandii czy Egiptu, ale zobaczy kolejną grecką wyspę albo zobaczy naszą piękną Białowieżę lub krainę Wielkich Jezior Mazurskich. My budując marki będziemy chcieli także dedykować wszystkie nowe produkty, zresztą wszystkie kraje to robią, właśnie także całej dużej populacji Unii Europejskiej, która wydaje najwięcej po prostu na turystykę. I chodzi o to, żeby te kwestie jeszcze w większym stopniu po prostu zostały na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Mamy jeszcze jedno pytanie? Bardzo proszę. I wanted to ask Mr. Commissioner, because you've mentioned working with the local governments, with the local authorities. I wanted you to elaborate on how this process can be managed, on how the local authorities can help with tourism, especially on the European level, because there is a lot of little local authorities, especially in Poland. I know other countries also have them, so it will be probably a lot of work to ask all of them for their opinions. Well, regional and local authorities have a very important role to play, make no mistake. And that's because until now, especially in destinations, tourist destinations, they were used to marketing the destination, having created these organizations on marketing of a destination. Today, having seen the unbalanced tourism, we need to transform these organizations not only in marketing organizations, but in management organization, flows management. So that's why we will invest heavily on the creation of DMOs, destination management organizations, which of course are going to be based in the destinations, and so regional and local authorities have a very important role to play. And let me say something. You heard me when I said unbalanced tourism. I never use the term over-tourism because I don't believe that there is a term like over-tourism. Why? Because too much tourism is not something that exists. We want tourists. We want more tourists. Only 18% of the tourists visiting the European Union are from outside the EU. So we have, as you understand, a great work ahead of us, a lot of work ahead of us, to persuade a lot of people outside the EU to visit the European Union. And in this respect, we are working now, and in the strategy as well, on the branding of Destination Europe, because we want to present all these 27 different destinations with their comparative advantages, which is exactly the power that makes the European Union unique in tourism. But over-tourism is non-existent. Unbalanced tourism, yes. And this is why we are bringing these policies through the DMOs to see how we can arrange the flows of tourists
in a better way, either expanding it in the year, in different months, or making lesser known destinations more known to the public and to the tourists in order for them to visit them. And of course, we will also work very hard with the stakeholders, with the airlines, with tourist operators, because we cannot do this alone on the level of the European Union or of the member states. We need everyone on board, and we will present this strategy early 26. Thank you very much. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To dziękuję bardzo. Nie mamy pytań. Bardzo dziękujemy. Dziękuję panie komisarzu, dziękuję panie ministrze. Thank you. Dziękuję państwu. Dobrego popołudnia. Thank you. Thank you. Thank you. Natalia Tabaka, Chairperson of State Agency for Tourism in Ukraine. First of all and foremost, I would like to express our deep gratitude to Polish Presidency Minister Piotr Borys, European commissioners, and to ministers for tourism from EU for continued support Ukraine and Ukrainian people. Okay, is it good? Yeah, it's great. That's all. Yeah. No, I have two more sections. Okay. Can you repeat because? Yes, of course. There is Emilia, sorry, it's my really new role. So, whenever you're ready. Natalia Tabaka, Chairperson for State Agency for Tourism Development in Ukraine. First of all and foremost, I would like to express our deepest gratitude to Polish Presidency Minister Piotr Borys, to EU commissioners and ministers for tourism from European Union for continued support to Ukraine and Ukrainian people. It's a great honor for me to take part in this meeting for Minister for Tourism from European Union from both perspectives. The first one on our path towards European accession. Sorry, I will start this part. It will be one long, or you can cut. As you wish. Please give me such a favor. Yeah, sure. Whenever you're ready, just give me a second. It's a great honor to me to take part in this meeting for EU ministers for tourism
And it's from both perspectives. The first one on our path towards EU accession and on our way for sustainable tourism development and safe tourism development. Tourism industry in Ukraine show adaptability, inclusivity, and that one part will be the third that we will cut. Don't move, okay? Ukrainian tourism industry continue to adapt, innovate, and look forward for our future. And we are clear sure that tourism will play a key role in post-war recovery for Ukraine. Thank you.